In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Мы с вами слышали сегодня Евангелие о богаче и Лазаре. Today we heard the gospel reading and the story about Lazarus and the rich man. И можно сказать, что мы слышали Евангелие о скорбях, которых представляет Лазарь, и о богатстве, которое представляет богач. And we can describe that the story is about sorrows which were implied to Lazarus and about pleasures and richness that was applied to the rich man. И удивительно то, что скорби, болезни, то, что с нашей точки зрения считается злом, стало источником утешения и источником спасения для Лазаря. It's very interesting that from our point of view that we consider poverty, illness and sorrows evil and not something we would like to have, but it turned out to be a blessing and you could get rewards after that. А то, к чему мы стремимся, то, к чему люди обычно стремятся и считают благом, и даже называется, благосостояние, богатство, это стало причиной мучений для богача, вот в этой евангельской истории. But what everyone is striving in this life, trying to get and acquire richness, wealthiness, and all the other pleasures, from the other point of view, became a torment, a reason for torments for a rich man. И вот, чтобы понять, разрешить это как бы противоречие, напомню вам две истории. In order to understand that contradiction, I would like to remind you two other stories. В Пятидесятнице говорится об одном старце, который заболел однажды, и его ученик хотел ему какое-то утешение доставить в болезни. In the book Patriarch, there is a story about one elder when he got very sick. His disciple wanted to comfort him somehow. Но он ему ответил, что чадо, поверь мне, я бы хотел еще 30 лет провести в этой болезни. But the elder told him, son, I would love to spend the other 30 years in that illness. Непонятные слова для нас. Not understandable words to us. Почему он хочет в этом зле провести остаток своей жизни? Why would he love to spend the rest of his life in this evil condition? Но вот, наверное, именно потому, что он прозревал духовными очами, что за эти скорби в вечной жизни он получит утешение. Probably because he foreseen with his spiritual vision that for these sorrows he would like the eternal salvation. А другая история, как апостол отправился в Индию, и там ему царь дал задание построить для себя дворец. And the other story about one apostle came to India and the local king gave him a task to build a castle. Дал ему огромные средства, драгоценные камни, смарагды, изумруды, и сам отъехал на войну, или какие-то у него были дела. He gave him numerous treasure with all the gold and emeralds and diamonds, but put him in charge of the construction, but he himself went away to the war. И он взял все это богатство и раздал нищим. But the man took all these treasures and gave it away to all the poor. А когда царь его спросил, ну как там идет строительство моего дворца, он сказал, хорошо, но еще не достроено, нужно еще средств немного, не хватает. When the king asked that man, how is the construction of my castle going on, the man responded that it's going very well, but we still in need of some more
possession, things, money. И он прислал ему еще средства, дополнительные. So the king sent additional things И and все money. эти дополнительные средства он опять раздал нищим. And all those means and money were given away again to the poor people. Затем, когда приехал царь и говорит, ну где мой дворец, показывай. Then when the king came back, he asked the man, show me my castle. Где мои средства? На что они были потрачены? Where are all the means and money which you spent И on? он привел его к больным, к увечным, к прокаженным и говорит, вот это золото, вот это смарагды, а это изумруды. And then the man brought the king to the sick people, to paralyzed, to sick and other poor people, and said, here's your diamonds, here are your rubies and other treasures. В подробностях не буду эту историю рассказывать. Конечно, в двух словах он попал в темницу за это свое приключение. Yeah, I will not tell you all details, but at the end that the man was put into prison for Но по his Божьему endeavors. промыслу, в видении, во сне царь был восхищен на небо, и ему был показан его дворец. But by God's providence, in this dreaming, the king was able to see the heavenly kingdom and the castle. То есть, как говорит Христос в Евангелии, чтобы мы свое богатство не вкладывали в вещи, которые истлевают, которые разрушаются, а вкладывали в небесное, там, где ни моль не поедает, ни воры не могут украсть. And as Jesus teaches us that we need to gather our treasures not in physical things where the thieves can steal or moths can eat. И вот в этой притче о богаче и Лазаре мы видим эти два пути и эти два состояния человека. And in this parable about Lazarus and the rich man, we can see those two conditions of the heart. Лазарь был спасен и сподобился утешения за свое терпение всего, что было ниспослано ему в этой жизни, все скорби, болезни. Lazarus was saved and rewarded for all his sorrows and for being so patient through all the bad situations and sickness through all his life. А богач отправился в мучения именно потому, что то богатство, которое было ему дано, он не вложил в небесное, а вложил только в земное и в основном в себя, в свои удовольствия. But the rich man was sent to the place of torments because his earthly physical wealth he could not distribute properly, and he spent it all on the pleasures and physical things. Вот нам даны заповеди о любви к Богу, о любви к ближнему. We have been given laws about love to God and love to neighbor. И как ни странным это может показаться, очень часто эквивалентом этой любви являются деньги или какие-то материальные средства. And more frequently, you can see that along with loving God or someone, you on the other side, it is very closely attached or linked to money or treasure or wealth. Почему богач этот тратил деньги только на себя? Why did a rich man? Why was he spending money only on himself? Потому что он любил только себя. Because he loved only himself. Но тот, кто исполняет заповедь, он тем, кому простирается его любовь, он и делится своим богатством. But those who love God and love neighbor, all possessions and treasures he has will spend it on those people. Вот один человек недавно к нему обратился бездомный, один человек в сложных обстоятельствах. There is a real story happened to one of the
man, he was stopped by a beggar outside, but that man himself was living in a not a very easy life. И он решил, вообще-то он как бы не очень много там жертвовал, помогал, но тут решил, думает, ну, помогу. Вот заповедь Господь говорит, попробую. And that man normally did not donate a lot, wasn't very sumptuous and generous, but at that moment he said, okay, according to God's law, I will give a lot to И that man. стал ему давать там $100, 200, 300, а тот все просит. He started giving money to that beggar, 100, and he gave another 100 and another 100, but the beggar still asking and asking. И уже такие мысли ему приходят, ну я же не могу его всю жизнь содержать, сколько я могу пожертвовать? And then the thoughts came to that man, how much more can I give to him? I cannot support him all his life, how much more? Но что-то останавливало его от того, чтобы как бы грубо прекратить и сказать ему, все, я больше не могу тебе помогать. But something was stopping him from taking those thoughts into action and actually physically stop giving the money to the man. Потому что, исполняя эту заповедь о любви, он как будто в этого человека вкладывал деньги. Не в него, а как бы вот в небесное. Но фактически он делал инвестмент в него. So he continued giving money, and it was like he was giving to the man, but actually he was investing into his future heavenly place. И вот если бы он после всех этих вложений оскорбил его, то фактически он бы все, что он вложил в него, он бы потерял. But when he started giving money, but at some point if he used that thought that had come to him and would be mean to that man, that everything he had given would not be with a good purpose. И таким образом этот человек стал для него дорогим. And in that way, that beggar became a very valuable, treacherous person. И тогда я понял, почему он называл этих нищих смарагдами, изумрудами, золотом. Они представляли ценность. And then I understood why from the patriarch story, about when the man was distributing money to poor and sick people, he called them, here are your rubies, here are your diamonds. Представляли ценность, потому что в них было вложено столько много. Those people were very valuable because they have been invested in a lot. И это очень интересная деталь, потому что в русском языке, когда мы говорим «дорогой мой», да, это то же самое слово, как expensive в английском. Как это перевести? So in Russian language we have the word my dear, but when we address someone and say my dear person, my dear friend, so it means expensive. Dear means В expensive. английском языке есть два слова dear and expensive. Two different words. There are two different words in English language. Ну да. Но в русском языке dear and expensive the same word. So Дорогой. yeah, it means that someone we call dear, it means that we value the person, we call him precious person, valuable. И вот этот урок мы сегодня должны извлечь из этой истории о богаче и Лазаре. And that lesson we have to learn from the story about Lazarus and the rich man. Все-таки мы с вами больше на стороне Лазаря подходим. Мы не в таких скорбях, мы не находимся на улице. Большинство людей есть, Бог дал больше, чем надо, как правило. То есть мы на стопах Лазаря или не на стопах Лазаря? Мы ближе к богачу. То, что стопах Лазаря. In our real life, we all more remind that rich man. We are not that poor as Lazarus. We are not that sick as him, but we are closer to the side of the rich man. Поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы правильно распорядиться тем, что мы имеем, то, что нам Бог дал. That's why we need to be very careful and smart to distribute and
dispense all the treasures we have from God. Чтобы наша любовь не только на себя самого была направлена, но была направлена на ближнего и была направлена на Бога. In order for love wouldn't be directed just to ourselves, but it would be directed towards the well-being of our neighbor and God. И как ни странно, это будет выражаться в распределении наших средств. But how strange it may look, it will be related in the way how we will distribute our money and other possessions. Господь да сохранит всех нас от участи богача. May God save all of us from the fate of the rich man. И сподобит нас утешения в Царстве Небесном. Аминь. And bless us with the comfort in the heavenly life.